Hello everyone, today I will be cooking for my black again, and we're gonna make fish tinola for lunch. So we will need a garlic, an onion, a lemongrass and a ginger, but I don't have any leaves, so I will try to use Chinese cabbage as the leaves for tinola because we don't have a chili leaves. And of course, I have the big two fish, so I will be cooking this as a whole fish. It's a requested meal, so I'm gonna have the lunch with rice, tinola with rice. Of course, I'm gonna cook rice. So we're gonna start cooking now, and we start with rice because the rice is a little bit longer to cook, and the fish is too quick to be cooked. So we start with the rice. Okay? Of course, we don't do the measuring. I don't do measure. I'll just put the rice in it. Yeah, just see how much rice in there. So I wash the rice twice. Make sure it's washed good. I have to wash twice and make sure it's really clean because sometimes the rice is dusty. So I just straight put it in there. No need to be. So there you go. The rice is on. You need a cover for the rice, which is in my hiding place already. Rinse it a bit. So there you go. The rice is there, and we will start doing the fish. So I will show you how I cook the fish. I have to put it down a little bit so you can see. So from here, we're gonna make the fire there. We started really slow cooking. So there you go. So we have the butter, milk butter, and we have no shamsi. Okay, so we use this, so it's easy to twist the fish later. There you go. Just a milk butter. So all we need here is the garlic, ginger, lemongrass, onion, water, fish, and some whatever vegetable you can find, because here in Europe it's hard to find the chili leaves, so we just use whatever we can use. So I will slice the garlic a little bit. I'm not a big fan of garlic, so I slice it big so I can choose it out. I can get it out of my plate when it's big. There you go. So we make the fire a little bit big. So our visitor come maybe in 15-20 minutes. So the food should be ready by that time. Yeah. It's already here. Nice passion. Ja. Brauchst du nicht Schleim wegen mir? Brauchst du nicht strecken? Nah. So I put them all in one straight away because we're in a rush, because she's too early. So that's
It's supposed to be onion, ginger. Supposed to do that for 600 that Wasser, Mom? das tut doch. Ja, mach ich ein Video. Video. Wasser? Ja, Wasser, bitte. Au. Ja, Oder Saft? Magst du Saft? ja, Holländer Saft? nein, wo klein Wasser. Okay, passt. Die ganz heiß kalt, wenn sie Not too cold. mit Fleisch stimmt. Ach so, not too cold. Nicht ganz, nicht ganz. Little, only a little bit. Hier zu jagen. Schau mal. In and out. Marco, schau. Bitte. Ja. Ja, bitte schön, ich darf das zum Helfen machen. Should man help you? Na, fast, danke. Ich auch, dass ich im Laden Not that good. Ich würde das mal mitnehmen. Zu deinem Frauen. Ja, das ist die Tafküste. Und die ist auch So our visitor is already there, so I just make a lambang quick here. da ist so viel Tafel. Ah, das ist auch alles. Das kann ja hier mal das meiste. 1. Mai. Wieder so mal aufstehen. Nein, ich bin nicht gegangen. Die Zeit, die Zeit ist meiste. Das kann sein, ja. Na, bis I forgot to 3:15 Uhr. Na, bis, oder? In der Reste, die nicht ausgeschrieben haben. Dann immer gedenken. Noch denken. Wenig. Man darf gut durch. Nee, nicht darf. Das ist ein Zipfel dürfen. Ein Zipfel. Ja, das ist schon ein bisschen. Ja, das will ich. So. Ja, halt was irgendwie doch, gell? Ja. Heute ist halt Kirche. Ja, halt war gut, das Kirchen. Als je het stok had, is het schon umgefährt. Ja, ich habe ihn eigentlich verschlafen. Ja, das spart eine Stunde, wenn man hat. Man das macht, das ist ein Rotz. Ich habe mal Stolgen und Magdalena war auch. Ja, jetzt sind wir mal dabei. Aber der hat dann Besuch gehabt und ja nicht gezogen wegen. Na, ja, ich werde das wieder mal umkommen. Jetzt sind wir nicht so merkwürdig, machen wir ja nicht sitzen tun. Ja, ich will echt mal schön Stolgen. Sarap. Sarap schon. Gut. Ja, das ist ja nicht versteht. Betty.